Hello dear learners, today we will learn beekeeping in Kazakhstan. Now look at these pictures. How do you think? What are the bees doing in the two photos? And do you know how honey is made? Think for yourself, try to give answers for these questions. Now, let's listen to the presentation about bees and compare your ideas from exercise 1. And let's compare your ideas for answers for the questions that I given with the photos. Before listening, let's read the listening strategy. Тыңдалымнан бұрын тыңдалым стратегиясын оқып шығайық. Remember that spoken English can sound quite different from written language. In fast speech, fluent speakers often shorten or omit certain elements. It's possible to train yourself to understand fast speech. You don't need to imitate fast speakers, but focus on trying to understand what they are talking about. Яғни тыңдалымның стратегиясы бойынша ағылшын тілінде сөйлейтін адамдар жазылған сөйлемге байланысты олар текст сөйлеген кезінде кейбір сөздерді қысқартып немесе бір-біріне жалғап жіберіп немесе бір-біріне ұйқастырып жіберіп сөйлеп жіберуі мүмкін. Бұл кезде біз ондай тез сөйлегендерін қайталауға тырыспасақ та оларды түсінуге тырысуымыз керек. Сондықтан тыңдалымды тыңдаған кезде әрбір сөзге мән беріп, яғни оны түсінуге тырысамыз. Ал енді тыңдалымды тыңдаймыз. Unit 2, Section C, Exercise 2. The magic of bees. Pollination, the transfer of pollen from one flower to another, is how plants and trees reproduce and make all the seeds, nuts, and fruit that we eat. When bees collect pollen to feed their young, they transfer small amounts from one flower to another, helping plants and trees to reproduce. As well as pollen, bees eat the nectar of flowers. Nectar is a sweet liquid that plants and flowers produce. When the bee consumes the nectar, it mixes it with an enzyme in its body to produce honey. But it takes a long time. In fact, bees have to travel almost 100,000 kilometers to produce 500 grams of honey. Bees store their honey in honeycombs, which are hexagonal cells. In the wild, they make these out of wax. They store the food for use in winter when there are no flowers to feed on. When bees find a good source of pollen and nectar, they communicate the location of it to the other bees in their hives by performing a waggle dance. Okay. Did you understand the listening? It was about bees, how they produce the honeys, and how do we, what do they do while producing honey, and how do they help plants to produce their seeds. Яғни бұл текст арала жайлы болды. Аралардың өсімдіктердегі гүлденуіне немесе бір бошақ атуына пайдасын және олар қалай мед жасап шығарады, яғни қалай жасалады, ол қандай қиыншылықтармен келетіндер және балдарын олар қай жерде сақтайтындықтары жайлы айтылған. Егер текстті түсінген болсақ, өте жақсы ақпарат берілді. Now let's do exercise 3. Read the listening strategy, then listen and write down the sentence you hear. Яғни бір тыңдалым стратегиясын оқып шықтық. Енді үшінші тапсырмада айтады, тыңдалымды тыңдап, өзің естіген сөйлемдерді жазып шық дейді. Бұл сөйлемде біз, яғни тыңдалымды тыңдаймыз да, сөйлемдерді жазып шығамыз. Одан кейін төртінші жаттығуда жазған сөйлемдерімізді бір-бірімен салыстырамыз. Дұрыс тыңдай білдік па, дұрыс жаза білдік па. Ал енді қолдарыңа ручка парақ алыңдар, мен тыңдалымды қосамын, тыңдаған сөйлемдерімді жазып отыруға тырысыңдар. Unit 2, Section C, Exercise 3. 1. What's your name? 2. My little brother's only 2.
3. Let's go to my house. 4. The twins have got blue eyes. Unit 2. Okay. Have you written the sentence that you heard? Endi тыңдалған сөйлемдерді жаза білдік па? 4 сөйлем айтылды, я? Тағы бірле тыңдаймыз, жазып алуға тырысамыз. Unit 2, Section C, Exercise 3. 1. What's your name? 2. My little brother's only 2. 3. Let's go to my house. 4. The twins have got blue eyes. Okay, the first one was, what's your name? Second was, okay, I forgot it. Now, look at the exercise 4, read and learn this books and listen again and then repeat the examples. Now, Юнан жақты тыңдалым бойынша үйрен деген нәрсе бар, я? Бұны оқып шығамыз. Features of fast speech. Яғни тез сөйлеудің нелері, түрлері дейді, я? The first one. Consonants are sometimes inserted between two vowel sounds. For example, 2 eggs sounds like 2 eggs. 3 eggs sounds like 3 eggs. 4 eggs sounds like 4 eggs. Yeah. Бұл жерде екі дауысты дыбыстардың арасындағы дауыссыздар не алады дейді, кейде алынып кетеді, немесе орын ауысып кетеді дейді, жоқ болып кетеді. Мысалы 2 eggs дегенде, мына жерде о жоқ болып кеткен сияқты болады, wax деп, 2 eggs деп. Okay, second, consonants at the end of words, especially N, A, and the T sounds change when the next words also begins with a consonant. For example, 10 pounds likes and 10 pounds. Band practice likes band practice. Did you sounds like dear. 3. Sounds, usually consonants sometimes disappear. This sounds like let's go. What's your name sounds like what's your name? Okay, now listen again and repeat the examples. Unit 2, Section C. 2. My little brother's only 2. Exercise 4. 1. What's your name? 2. My little brother's only 2. 3. Let's go to my house. 4. The twins have got blue eyes. Unit 2, Section C, Exercise 7. Okay, now look at exercise 5. Look at exercise 5. Match each sentence you wrote down in exercise 3 with a point in the learn this box. Яғни үшінші жаттығуда жазған сөйлемдерімізді мына жерде берілген ереже бойынша сәйкестендіреміз. Мысалға біріншінде what's your name? Бұл үшіншісіне келді, я? Exercise 3. What's your name? Үшіншісіне сәйкес келді. My little brother only 2. Бұл жерде біріншісіне сәйкес келеді. Let's go is 3, yeah? Now, exercise 6. Read a sentence from 1 to 6 aloud. Each contains one feature of the fast speech from learn this box. Can you say where in the sentence it occurs? Яғни сөйлемдерді оқи отырып, мына жерде берілген ережеге қайсы сәйкес келеді және сол сәйкес келетін сөздерді табуға тырысуымыз керек. Мысалға біріншінде I've got 2 or 3 dictionaries. Point 1. Яғни бірінші ережеге сәйкес келеді деп тұр, бұл жерде яғни екі дауысты дыбыстың ортасындағы дауыс
дауыссыз дыбыстардың ортасындағы дауыстылар не алады, алынып тастап кетеді дейді. Мысалға, I've got 2 or 3. 2 or 3. Бұл жерде 2 мен or-дың ортасына tor деп тұр, 2 or 3. Екінші, is this your address? Point 1. Also, this your address, your address. Бұл жерде your мен address ортасында your address. 3. I'm got bad cough. Екіншісіне сәйкес келеді, яғни бұл жерде at the end of words consonants дейді. Сөздің соңындағы мысалға n, a, t мен аяқталатын дауыстар өзгереді дейді. Мысалға 10 pounds дегенде 10 pounds н, m болып өзгерді. Band дегенде bam болып өзгерді. Дәл осылай. Did you дегенде did. деп өзгерді. Дәл осылай сөздерде дауыстардың өзгеруі. Мысалға I've got дегенде т-ді д болып өзгерді. I've got a bad cough. 4. We went 10-pin bowling. 10-pin bowling. Бұл жерде pin дегенде n, m болып өзгеріп кетуі мүмкін. Бүйтіп сөйлеген кезде, тез сөйлеген кезімізде we went 10-pin bowling. Н емес м болып естілетін болады. 5. She's my best friend. She's, яғни үшінші болады. Let's go деген сияқты. Let's go. Бұл жерде she's. 6. This coffee tastes bad. Tastes bad. Бұл жерде test. Test сәйкес келіп тұр, Test. Coffee test. Now, homework. Listen to the interview about beekeeping in Kazakhstan. Complete a sentence with the correct word. Яғни тыңдалымды тыңдап, сөйлемдерді дұрыс сөздермен толықтырып шығамыз. Бұл жерде қалып кеткен сөздер бар. Сол қалып кеткен сөздерді тыңдалымды тыңдай отырып, орындауларын керек. Бұл үй жұмысы ретінде мен тыңдалымды қосамын. Бұл видеоны көре отырып, яғни 2-3 рет қайталай отырып, тыңдап отырып, толықтырсаңдар болады. Now, let's listen. Тыңдаймыз. Unit 2, Section C, Exercise 8. With me today is Rebecca Arthurs, a scientist specializing in everything related to bees. Welcome, Rebecca. Hi, Nick. You've just returned from a trip to Kazakhstan. Tell us about that. Sure. Kazakhstan is a fascinating country and is an ideal place to keep bees and produce honey because it has vast areas of unspoilt countryside, amazing wild flower meadows, forests and plains. Compared to some countries, it doesn't have a particularly long history of beekeeping. In fact, it is believed that the first beehives were brought into the area from Russia in 1792. But beekeeping grew rapidly, and within 100 years, the region had 150,000 hives. Every family would keep bees, and thousands of tons of honey were produced, which during that time was much cheaper than sugar. Fascinating. Let's talk about the situation today. Well, the cost of sugar fell, so the demand for honey decreased, and beekeeping became less popular. But recently, governments and industry have started to understand how important bees are, not just for the production of delicious honey, but also in the pollination of crops. For example, in the region I visited in East Kazakhstan, 400,000 hectares of land are used to grow sunflowers, and around 800,000 colonies of bees are needed to pollinate these flowers. So the country needs more bees. And what were you doing there? I was working with the National Union of Beekeepers to look at ways to increase the number of colonies and to ensure they were being located in the right areas. We held meetings with some major agricultural businesses who have requested that hives are placed in their fields. In addition, we discussed how to promote honey as an amazing, delicious product with some remarkable medicinal qualities. Within Kazakhstan, the average annual consumption of honey is only about 50 grams per person per year, whereas the average consumption of sugar is around 36 kilograms. That's quite a difference. Yes.
And there's a lot of optimism in the country that we can increase honey consumption if people are informed about it. And what did you find out about the export market? Oh, this could be huge. For example, in China, which the NUB sees as its main export market, the Made in Kazakhstan label has a very good reputation for quality. So these are exciting times for honey production in Kazakhstan. Yes, and not just in Kazakhstan, but all over the world. Honey is one of the most amazing natural products in the world, and the only product I can think of whose production actually benefits the environment rather than damages it. Thanks a lot, Rebecca. It's been great talking to you today. Okay, do your homework. Good luck in doing it. Goodbye.